And when you are ready, tell me that I start. Okay, we start. Fatima Hazrat Talim Alam Akbar Shri Fatima Hazrat Ali Shri Fatima Hazrat Ali, we bow to Him, we bow to Him. Oh, Mother, we bow to Thee. Mother of Hassan and Hussein, may there be respect for all women, a life without suffering or pain. Inshallah, Inshallah, Inshallah. May we bow to our destiny. May there be peace and harmony, peace in the family. Inshallah, Inshallah. Shri Fatima Hazrat Ali, Shri Fatima Hazrat Ali, we bow to Ye, we bow to Ye. Oh, Mother, we bow to Thee. Daughter of the voice of Allah, you are the peace, you are compassion and love, born from the heavens above. Allah, Allah. Daughter of the voice of Allah, may we reflect your compassion and love, a life blessed by the grace of Allah. Shri Fatima Hazrat Ali, Shri Fatima Hazrat Ali, we bow to Ye, we bow to Ye. Oh, Mother, we bow to Thee. Mother of Hassan and Hussein, may there be respect for all women, a life without suffering or pain. Inshallah, Inshallah, Inshallah. Allah, Allahu, Allahu Akbar, Allahu, Allahu Akbar, Allahu, Allahu Akbar, Allahu, Allahu Akbar, Allahu, Allahu Akbar. Hello everyone, please close your video, Shirinjan, and
Hello, everyone. If you can please close your mics and also your videos, it will be of great help. Thank you. So, welcome, everyone. I'm sorry to interrupt you, but the YouTube live stream is not online. Just saying. YouTube is not online. So, hold on. YouTube is not online, he says. It is. So, can you check it again? Because for us, it is working here. I am sorry. And are you sure that is working? Okay. I am sorry for this situation, but it's okay. We start. Excuse me, dear Sora, maybe you can send the link of the YouTube so that everybody will be able to see it on YouTube also. Okay. Yeah, Soumya is going to say. Sorry for this inconvenience. Welcome, dear guests, to our Cultural Diversity Program and Inclusion Day celebration. My name is Zore Rezazadeh. I am the president of UNESCO Body and Mind Wellness Club, or UNESCO BMW Club. We have today a translation in Spanish by our moderator, Anastasia Landazuri Kovalenko. Anastasia. Bienvenidos, queridos invitados, a nuestro programa de diversidad cultural y a la celebración del Día de la Inclusión. Mi nombre es Sore Rezazadeh, presidente de UNESCO Body and Mind Wellness Club, que significa Club de Bienestar Físico y Mental. Para el programa de hoy contaremos con la ayuda de Anastasia Landazuri, que soy yo. Voy a estar traduciendo en español. Yes. Our main goal today for this celebration as UNESCO Body and Mind Wellness is to bring global peace and to fulfill 2030 UN Sustainable Development Goals. Nuestro principal objetivo en la celebración de hoy como UNESCO Body and Mind Wellness es traer la paz global y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU 2030. For your information, this program is recorded. For communication with us during the program, please raise your hand and write below the chat box. At the end, we will allow you to open your mic also for any question or any suggestion. Para su información, este programa será grabado. Para comunicarse con nosotros durante el programa, por favor levante su mano o escriba abajo en el cuadro del chat. Al final le permitiremos abrir su micrófono para hacer preguntas. I wanted to take advantage of this opportunity to wish a happy birthday to my dear friend and mentor, Lucia Belex. Buon compleanno. Quisiera aprovechar esta oportunidad también para desear un feliz cumpleaños a mi querida amiga y mentora, Lucia Blenks. ¡Feliz cumpleaños! Now, I am eager to present our moderators, Erwin Evans and Anastasia Landazuri Kovalenko. Erwin, with his assistant, Anastasia, will take care of this program today. Ahora estoy deseando presentar a nuestros moderadores, Erwin Evans y mi persona, Anastasia. Erwin, junto conmigo, nos encargaremos de este programa. Hi, Erwin. How are you doing today? Can you talk a little bit about yourself, please? And about your vision of the global peace for which we are here. And if you can, at the end, give us also a short and general description about the program of today, how it's divided. Thank you so much. Have a very fantastic and joyful program today together. ¿Cómo estás hoy, Erwin? ¿Puedes hablarnos brevemente de ti, por favor? ¿Cuál es tu visión de la paz mundial?
¿puedes darnos una explicación breve y general sobre cómo se desarrollará el programa de hoy? Hello, everyone. Welcome to our World Day for Cultural Diversity celebration program. My name is Erwin, and I'm an English teacher and a teacher trainer. About myself, I was born in Mallorca in Spain and currently reside in Barcelona. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa de celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural. Me llamo Erwin y soy profesor de inglés y formador de profesores. Nací en Mallorca, en España, y actualmente resido en Barcelona. And my peace message is that, in my humble opinion, to achieve peace in the world, we would first need to achieve peace within. This would be the first goal. Also, I feel it is paramount that we really endeavor to understand and value other cultures. And I feel that if we want this troubled world to heal, we will need oceans of forgiveness, compassion, and love. En mi humilde opinión, para lograr la paz del mundo, primero tendríamos que encontrarla en nuestro interior. Este sería el primer objetivo. Además, creo que es primordial que nos esforcemos realmente por comprender y valorar todas las culturas. Y siento que si queremos que este mundo problemático se cure, necesitaremos océanos de perdón, compasión y amor. Today's program is going to be divided into two sections. The first one will be from 12 to 2 p.m. New York time, and the second one from 2 to 4 p.m. New York time. We will have 20 artists from all over the world and 2 special guest speakers. En el programa de hoy vamos a dividirlo en 2 secciones. La primera será de 12 a 2 p.m. hora de Nueva York y la segunda sección será de 2 a 4 p.m. también hora de Nueva York. Tendremos 20 artistas de todo el mundo y 2 invitados especiales. So we will start our presentation with the group One Tree. They are a band from Vienna in Austria, and the aim of their music is for you to feel the oneness of the world. One Tree creates and performs music devoted to enhance cultural understanding and to elevate hearts and minds. Their compositions are built on ancient prayers and poems from all over the world. Comenzaremos ahora nuestra presentación con el grupo Un Árbol, One Tree. Es un grupo de Viena, en Austria. El objetivo de su música es que tú sientas la unidad del mundo. One Tree crea e interpreta música dedicada a mejorar el entendimiento cultural y a elevar los corazones y las mentes. Sus composiciones se basan en antiguas oraciones y poemas de todo el mundo. So, Hello, One Tree. Are you here? Maybe? Yes. Well, please, sorry. Yes, yes. Yes, yeah. Yes, that's cool. Now we'll play your video.
purity our world really needs. Peace and unity. So beautiful, One Tree. Thank you so much. And may we have your peace message, please? All Estuvo cultures of precioso, disculpe, estuvo precioso, mi querido Ronald y One Tree. Por favor, denos un mensaje de paz. Go ahead, please, Ronald. all cultures of the world are flowers, branches, and fruits of the same tree of life. They are different, but contribute essentially to the same beauty that is humanity. The founders and deities of the religions of the world have expressed love, brotherhood, sisterhood, and selflessness as the essence of their teachings. If they are one family, why shouldn't we be one? Todas las culturas del mundo son flores, ramas y frutos provenientes de un mismo árbol de vida. Las culturas son diferentes, pero contribuyen esencialmente a la misma belleza que es la humanidad. Los fundadores y las deidades de las religiones del mundo han expresado amor, fraternidad, hermandad y el desinterés como la esencia de sus enseñanzas. Si ellos son una familia, ¿por qué no deberíamos serlo nosotros? And now, our next performer is Lu Jian. Lu Jian is a guqin player from China. The guqin is a traditional Chinese string instrument. He started learning to play the guqin in 2003. Since then, he has studied with different teachers. And in 2017, he won a silver award in a national music competition. Liu Jian es un que es un instrumento de cuerda tradicional chino. Comenzó a aprender a tocar el guqin en el 2003. Desde entonces ha estudiado con diferentes profesores. Y el 2017 ganó un premio de plata en un concurso nacional de música. Please, Zore.
Yes, to you guys. Okay. Lucian, that was very, very nice. May we have your peace message, please? Liu-Chan, qué hermosa interpretaste al agua con tu instrumento. Por favor, ¿podrías darnos tu mensaje de paz? Yes. Energy affairs without action, preaches the doctrine without words. All things take their rights, but does not run away from them. Gives them life, but not take possession of them. He acts, but not appropriate. Accomplish, but claims no credit. It's because he claims no credit, that the credit cannot be taken away from him. Lao Tse dijo, él, es decir, el hombre o el humano ideal, maneja los asuntos sin acción, predica la doctrina sin palabras. Todas las cosas toman su lugar, pero él no se aparta de ellas. Él les da vida, pero no se apodera de ellas. Él actúa, no es apropiado. Cumple, pero no reclama ningún crédito. Es porque no reclama ningún crédito que el crédito no se le puede quitar. Thank you, Anastasia. And now our next performer is Francesco Bucchi. Representing Spain, although originally from Italy, he lived many years in Spain. His artistic name is El Halcón, which means the falcon. He is a dancer and choreographer of flamenco and modern style dancing with 19 years of professional experience in Spain. Ahora vamos a tener a continuación a Francesco Bucchi. Es originario de Italia, pero vivió muchos años en España. Su nombre artístico es El Halcón. Francesco es un bailarín y coreógrafo de flamenco y baile moderno, con 19 años de experiencia profesional en España. Zoe, please. Tiger burning bright in the forest of the night. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? In what distant deeps or skies burnt the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? And what shoulder and what art could twist the sinews of my heart? And when my heart began to beat, what dread hand and what dread feet? What the hammer and what the chain? In what furnace was thy brain? What the anvil, what dread grasp dare its deadly terrors clasp? And what shoulder and what art could twist the
of thy heart. And when thy heart began to beat, what red hand and what red feet? When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the land make thee? And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what red hand and what red feet? And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart? And when thy heart began to beat, what red hand and what red feet? Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry? Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. Wow, thank you very much, Francesco. That was so beautiful. And now can we have your peace message, please? Wow, Francesco, estuvo hermoso como interpretaste al tigre, me encantó. ¿Puedes Thank ahora, you. por favor, darnos tu mensaje de paz? Thank you. Muchas gracias. Can you hear me? Yes, yes, very Oh, well. perfect. So open your heart and express yourself through the pure love. Enjoy every moment of your life and the ocean of peace and forgiveness. It's truly possible through the connection of the Mother Nature. Thank you. Abre tu corazón y conéctate con el verdadero amor y gózate de la vida. Entonces sentirás el amor puro y la paz interior. Y te conectarás con la energía de la Madre Tierra. Gracias, Anastasia. And now our next artist is Angela Nambiar. Angela is originally from Colombia in South America. She has a degree in music education from a university in Colombia. She loves music from different cultures and enjoys songwriting. Ahora continuaremos con Angela Nambiar. Angela es originaria de Colombia, Sudamérica. Tiene una licenciatura en educación musical de una universidad en Colombia. Ama la música de diferentes culturas y le gusta mucho escribir canciones. Zore, please.
dare to dream, really to come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. They know I can die. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world, 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 wonderful world. Querida Thank you so much. Ángela, ¿estás por ahí tal vez? Me encantó tu voz, preciosa interpretación. ¿Estás por ahí, Ángela? Bueno, este es el mensaje de paz de Ángela. Queremos la paz en el mundo, pero primero miremos hacia adentro y tratemos de encontrar nuestra propia paz. Muchas velas de diferentes colores pueden liberarnos de la oscuridad. Cantemos juntos y encontremos una sola voz. And the translation of this nice message is, we want peace in the world, but first look inside yourself and try to find your own peace. Many candles of different colors can liberate us from darkness. Let's sing together and find one voice. And our next artist is Sahar Ismail. She is an Iraqi-American artist who was born in Baghdad in Iraq and now resides in Maryland in the USA. Sahar graduated as an architect from Baghdad University, which contributed to her artistic power. She chose the art of painting as her second profession in life. Sahar Ismail es un artista iraquí-estadounidense que nació en Bagdad, Irak, y ahora reside en Maryland, Estados Unidos. Sahar se graduó como arquitecto en la Universidad de Bagdad, lo que contribuyó a su poder artístico. Eligió el arte de la pintura como su segunda profesión en la vida. Zoe, please. Peace, mercy, and blessings of God be upon you all. Nice meeting you and to be part of this amazing group. Please open your video, Sahar. Okay. Okay, so I will help you to translate, but just can you repeat again? Okay. Peace, mercy, and blessings of God be upon you. Que la paz y las bendiciones de Dios estén sobre ti. Nice meeting you all and to be part of this amazing group. Es hermoso estar con ustedes y ser parte de este bello grupo. My paintings reflect my thoughts and memories. Mis pinturas reflejan mis pensamientos y memorias. Here my first painting entitled Hope with Tiger's Color. Esta es mi primera pintura nombrada Esperanza con el color del tigris. Tigris River is one of the two great rivers in Iraq. The second river, named Euphrates River.
Euphrates El River. río Tigris es uno de los dos grandes ríos de Irak. El segundo es el río Éufrates. And that's why this land was called Mesopotamia. Por eso esta tierra se llamaba Mesopotamia. Mesopotamia is the name, this name came from a Greek word, the meaning of it is between rivers. El significado de Mesopotamia es ríos. Tigris River runs through Baghdad, the capital of Iraq. El río Tigris pasa por Bagdad, la capital de Irak. With this river, I have memories and hopes drawn on its shore. Con este río yo tengo varias memorias y pensamientos y esperanzas dibujadas en la orilla. Here in this painting, I'm trying to recall my hopes with Tigris color. Aquí en esta pintura estoy tratando de reflejar mis esperanzas con el color del río Tigris. Okay, my second painting entitled Hope. Segunda diapositiva, por favor. Yeah. Hope. No, that's too large. Yeah. You can leave it there, I think. Está bien si lo dejamos ahí, ¿verdad? Okay. This painting entitled Hope with Palm Tree Color. Esta siguiente pintura se llama Esperanza con el color de la palmera. Date palm tree is the official national tree in Iraq. La palma datilera es el árbol nacional de Irak. And probably the most historical cultivated tree in the world. Y probablemente el árbol más histórico de todo el mundo. It has been nourished in the Middle East and North Africa for at least 5,000 years. Se ha cultivado en el Medio Oriente y en el norte de África por al menos 5,000 años. Almost every house in Iraq has at least one of the date palm tree implanted in its garden. Casi todas las casas de Irak tienen al menos un... Please. Sahar? Yes, Iraqi dates are a variety of finest dates in the world. Irak tiene los dátiles más espectaculares de todo el mundo. Here in this painting, I'm talking to the palm tree with a verse written in Arabic and cuneiform. En esta pintura yo me estoy dirigiendo a esta palmera de dátiles con un verso escrito en árabe y cuneiforme, una lengua antigua. Cuneiform is an ancient writing system that was first used around 3,400 BC. Ya, Irak es el hogar de diversos grupos étnicos, un patrimonio muy rico. The date, can you repeat? Sorry. The cuneiform, I'm explaining what is this, the writing system that was first used around the 3,400 BC, before Christ. Ya, este tipo de escritura data desde 3,000 años, desde el año 3,400 antes de Cristo. It's the oldest form of writing in the world. Es la forma más antigua de escribir del mundo entero. Distinguished by its wedge-shaped marks on clay tablets. Lo escribían en tablas. Iraq is home diverse ethnic groups and has very long and rich heritage. Irak tiene un montón de diversos grupos étnicos y es el patrimonio cultural de muchas culturas antiguas. It's one of the world's oldest cultural histories and considered as one of the most influential cultures in the world. Es una de las más antiguas e influyentes del mundo. It's often referred to
as the cradle of civilization. A menudo se hace referencia a Irak como la cuna de la civilización. Okay, my next painting entitled The Green Next slide. Horizon. Yes, this one. The Green Horizon. For me, the horizon is the line. Go ahead. La siguiente pintura es llamada El Verde Horizonte. Yeah, the horizon for me is the line at which the reality meets with what I aspire to. Para mí, el horizonte refleja la línea en la que la realidad se encuentra con mis aspiraciones. And this green horizon and the next painting that is entitled The Purple Horizon, both reflect kinds of my horizons. Esta pintura y la siguiente, que es llamada púrpura, reflejan mis tipos de horizontes. Okay, the next one is I have a set. This is one of them, a set of 3 paintings entitled Light from Horizon. So this set of 3 paintings. Yeah, go ahead. Las siguientes 3 diapositivas son un set de horizontes que se llaman la luz del horizonte. 1, 2 y 3. Okay. Yeah, can you show the 3 of them, please? Yeah, the other one. ¿Puede, por favor, mostrar los 3 cuadros de los horizontes? Yeah, and as it shows, there is a light in each horizon. Next painting. Como pueden ver, en cada uno de estos cuadros hay una luz en cada horizonte. Okay. Painting entitled Distraction. As an Iraqi, I'm expressing here the difficult times that my country witnessed. And I'm representing here the Iraqi culture with the cuneiform manuscript strips, the 2 ones here, and this one. Okay. Esta siguiente pintura se titula Destrucción. Como iraquí, expreso aquí los tiempos difíciles que vivió mi país y represento la cultura iraquí con los manuscritos cuneiformes. En la siguiente diapositiva. Okay, next you can one. pass this slide. Okay, this painting entitled Navigation in Vortex. When I face a problem, it takes me in a vortex. So I have to navigate for solution. Here I add some Arabic scripts to express my thoughts then. Esta siguiente pintura se llama Navegación en el Vórtice. Cuando me enfrento a un problema, me encuentro en un vórtice, así que tengo que navegar para encontrar una solución. He añadido aquí algunos guiones para expresar mis pensamientos entonces. Next one, please. Siguiente, por favor. Okay, this painting entitled The Mess. And, Esta siguiente pintura se llama El Desastre. And here the painting represents the mess that I felt inside me in a special period of time. Esta pintura representa el desastre que yo sentía dentro de mí en un periodo específico de tiempo. Siguiente. Okay. Next one is entitled The Mess as well, and it's the same as the previous one, represent the mess that I felt inside me in a special period of time. Esta siguiente pintura, igualmente que la anterior, se llama El Desastre 2 y expresa exactamente lo mismo que lo anterior. Siguiente. Okay, next one, please. Yeah. A painting entitled A Glance of Memory. This is a sunset scenery that I used to see at the Tigris River. I wanted to capture this site in color. Esta siguiente pintura se llama Es un paisaje que solía ver al atardecer en el río Tigris. Quería capturar esta vista en color. Okay, last one.
This one, peaceful navigation. Here I want you Esta, to... Go ahead. esta pintura se llama Navegación Pacífica. Here I wanted to say, to reach your inner peace, you should follow a peaceful navigation with your surroundings. Aquí yo quise decir que para alcanzar tu paz interior, debes seguir una navegación pacífica con tu entorno. Now you can say your peace message, dear Sahar. Yeah, my message, peace is to live with others under one umbrella happily. It does not need words. Okay. La paz es vivir felizmente con los demás bajo un mismo paraguas. No se necesitan palabras. Thank you. Thank you very dear much. Sahar. That was beautiful. Thank you very much, Estuvo Sahar. hermoso. And now our next artist is Rafael Trajano Camino Collantes. He is from Ecuador. He's a dancer, and he's the producer, general director, choreographer, and founder of the National Ballet Foundation named Hachigua, inspired by indigenous communities. Nuestro siguiente participante se llama Rafael Trajano Camino Collantes. Es un bailarín ecuatoriano. También es productor, director general, coreógrafo y fundador de la Fundación del Ballet Nacional Hachigua, inspirado en las comunidades indígenas. Vamos a introducir ahora el video de Rafael. You can traduce that, Erwin. Bueno, estamos en el Día Mundial de la Diversidad Cultural declarado por la UNESCO. Y para nosotros es tan importante, con los colores de mi país, con los collares de espóndilos de los antepasados de 600 años, decirles sobre lo que es Hachigua y lo que es el Ecuador. Esta agrupación está en un país pluricultural, multiétnico y plurilingüe. Pero como somos diversos y como todos somos iguales, esta agrupación cultural tiene personas con discapacidades, tiene niños, adultos mayores, indígenas. En total somos 360. Esto nos ha llevado a recorrer el mundo promocionando lo que es el Ecuador. Hemos estado en cosas muy importantes como el Hábitat 3, como en la Puerta de Brandenburgo el 22 de junio del 2006. Hemos estado en muchos países diciendo lo que somos, promocionando nuestras culturas. Nosotros hemos logrado hacer museo viviente, patrimonio cultural, excelencia cultural educativa. Somos guardianes de la bandera de la paz y pertenecemos al Comité de Maestros del Mundo. En sí pertenecemos a las Naciones Unidas, a la UNESCO, a la FAO, pero somos ecuatorianos que queremos al Ecuador, vivimos lo que es el Ecuador, porque este Ecuador es maravilloso. Aquí está el centro y la mitad del mundo. Aquí están las mejores rosas, el mejor cacao, el mejor plátano, los mejores camarones, que hasta las ballenas vienen a parearse en nuestras costas. Yo les invito a que conozcan mi país, a que vengan al Ecuador. Queremos compartir la danza de la paz que bailamos en el Teatro de la UNESCO y somos guardianes de la bandera de la paz, porque la paz necesita el mundo. También ustedes verán la fiesta del danzante en homenaje al sol, a la tierra y a la cosecha de maíz. Podemos ver también la fiesta de la yauma, el hombre con la naturaleza, el hombre reflexionando para guiar a toda la comunidad. Y también veremos el tejido de cintas
que es la danza de la unidad, la danza de que todos somos iguales, todos somos unidos y todos somos los colores de este mundo. Hectigua is Ecuador, with its colors, textures, and sensibility, to recognize a pluricultural and multi-ethnic country. Hectigua National Folkloric Ballet as a part of the Hectigua Foundation and generates economic funds through its permanent tourist show. To create projects in space where vulnerable groups of our society strengthen their national identity and recover forgotten cultural facts of our intangible heritage. Through permanent educational activities, work in the countryside in communities, and development of continuous workshops where dance and the sociocultural memory of our people are combined. Children, youth, elderly, youth with hearing and language impairment, youth with special educational needs, as well as indigenous communities, are direct beneficiaries of our cultural management. Hectigua is Ecuador.
Thank you so much. That was such a beautiful manifestation of the Ecuadorian culture. Muchas gracias, estimado Rafael. Fue increíble ver este hermoso video. And now our next performance is by Master Saifullah Shokri from Iran. He is a music researcher, reviver of ancient instruments, a musician, and a poet. His researches are in the history of music and instruments in Iran and in the Middle East. Maestro Saifullah Shokri de Irán es un investigador de música, recuperador de instrumentos antiguos, músico y poeta. Sus investigaciones se centran en la historia de la música y los instrumentos en Irán y Medio Oriente. Sole, please. A recreation of the first ancient Iranian chang, a harp-like string instrument, will be shown in front of the Secretary General of the United Nations. This is truly remarkable, and on behalf of Mrs. Tibaijuka, the Undersecretary. Our song was searching for the revivers of ancient instruments because they understood the meaning of the music deeply, and in their midst, no name appeared as well known as that of Saifullah Shukri. In 2019, I came to the conclusion that this work is such a large undertaking that anyone who thinks they can finish it on their own is completely naive. It's my belief that music is a multifaceted imperative which originates from the identity of a people, representing all the behavior of a people who live in different parts of the world and is capable of this hearing musical identity is a name we have given the social category of music. Unfortunately, during the coronavirus epidemic, there has been significant damage to the funds of our national and cultural identity, and also with the passing of our elder musical masters and experts, which causes irrevocable loss of that cultural identity. میخواهی از این حال خراب
For this reason, I created a Voice of History project, and we have now traveled about 11,000 kilometers throughout all of Iran with the masters of music and the specific musical identities of different regions. I've been searching for those singers with a powerful voice who remain unknown, and I have been trying to bring them from out of the shadows. The spiritual supporters of this project have been ICOM and UNESCO in Iran. Occasionally, we use the logo of the Department of National Heritage with their permission. We are continuously visiting historical buildings, and our purpose is to preserve the living identities of music masters and of those active in their community. For example, a shepherd in the mountains of Gilan or Mazandaran is not only a shepherd, but also a keeper of an identity and a way of life, which includes clothing, language, the behaviors and routines of everyday life, love, joy, sadness, tragedy, and any other element of life that humans have grappled with. As such, it's important to maintain records of their existence for future generations. I started this project in 2020 using my personal funds and will continue for as long as I live. We will continue visiting from place to place in Iran and other nations, and I hope that this treasure will be useful for the next generation. En resumen, en resumen del video de nuestro querido maestro Saifullah Shokri de Irán, su propósito es ayudar a mantener la originalidad de las diferentes identidades existentes en Irán, para que de este modo se pueda perseverar su música y cultura. Please, dear Saifullah Shokri. موسیقی تنها زبان مشترک بشری است که نیاز به ترجمه ندارد. خانم‌ها، آقایان، دوستان عزیز، سلام.
در طول سالهای آشنایی با موسیقی همیشه با خودم فکر می‌کردم که کارکرد موسیقی در زندگی بشری چیست. با کمی تحقیق در طول تاریخ در دسترس چند هزار ساله اخیر از فرهنگ بشری دریافتم که موسیقی امر بسیار جدی زندگی انسانها و جوامع بشری بوده و رد پای این تأثیر را میتوان در فرهنگ عامه و شفاهی ملل مختلف دید. از لالایی مادران که با موسیقی امنیت و آرامش را در جان فرزندان خود زمزمه میکردند تا نیاکان ما که با موسیقی باران را از آسمان طلب میکردند و به زمین و دانه دستور رویش میدادند تا موسیقی معابد و موسیقی آیینی اقوام مختلف. در هنری مانند موسیقی هر هنرمند گنجینه‌ای غیر قابل تکرار است و اساتید موسیقی حاملان تجربه ها و سبک های مختلف و منحصر به فردی هستند که گاه سینه به سینه از نیاکان خود آموخته و حفظ کردند. نوعی از موسیقی که اگرچه راهی طولانی پیموده و سالیان سال از آن گذشته و به ما رسیده، اما هرگز رنگ کهنگی نگرفته است. تنها نکته اینجاست که گذر این سالها گرد پیری بر جان این اساتید نشانده و امروز و در شرایط کنونی جهان و همهگیری بیماری کووید 19 این گروه از هنرمندان و به طبع آن بخش از فرهنگ موسیقایی در معرض خطر قرار گرفته است. با همین نگرانی پروژه صدای تاریخ را در ماه‌های اول همهگیری ویروس کرونا در سال 2020 طراحی کردم. پروژه‌ای که با همکاری گروهی از دوستان داوطلب و علاقه‌مندم با هزینه شخصی خودم و حمایت معنوی ایکوم آغاز گردیده و در حال انجام است. در بخش تولید صدای تاریخ به مناطق مختلف ایران به صورت زمینی سفر کردیم. با اساتید و فعالان موسیقی اقوام آشنا شدیم، گفتگو کردیم و آثار آنان را برای ارائه به علاقه‌مندان ضبط نمودیم. هنرمندانی یگانه با هنری ناب، خاص و بی تکرار. در خراسان با استاد دوتارنوازی دیدار داشتم که نسل اندر نسل تا 7 نسل نوازنده دوتار بود و در کوهستان‌های مازندران آخرین چوپان نینواز به سبک و سیاق گذشتگان را دیدم. بخش‌های کوتاهی از این برنامه در صفحه اینستاگرام شخصی من قابل مشاهده است و نسخه کاملتر این برنامه بعد از پایان بخش اول پروژه در وبسایتی که به همین منظور در حال آماده شدن است در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. خانم‌ها، آقایان، باور دارم که باید گذشته را مانند یک زمین کشاورزی شخم زد و بذر دانش، صلح و هنر کاشت تا نسل آینده از آن بهره مند گردند. باور دارم که ارزش انتقال هویت شنیداری و موسیقی گذشتگان به نسل جدید کمتر از حفظ و نگهداری این آثار نیست و ما تعهد داریم که این داشته‌های فرهنگی، تاریخی و علمی را برای آینده حفظ کنیم. به امید جهانی در صلح و آرامش بدون درد، رنج، بیماری. در اینجا از زحمات تمامی دوستانم در کشورهای مختلف قدردانی میکنم. سپاس از توجه شما.
خرد پای کشیدند و کشاندند پیران خرد پای کشیدند و کشاندند ما رو به سوی خانه آن دلبر جانی سرمست نمودن زمینای منقانه آن گونه که هم دانم و هم جمله تو دانی یک روز به تراری و عیاری دلدار یک روز به تنازی معشوق جانی گفتم که متا تا به کجا را کشیدی گفتا که خموش سر نهانیست ندانی آرام نشستم که مبادا که کنم خود زین جمله رموزات نهانی و عیانی در مستی و حیرت ز سماوات شنیدم در مستی و حیرت ز سماوات شنیدم شکری تو ندانی شکری تو ندانی که ندانی. مرسی. سپاسگزارم. Thank you very much, Master Sokri. That was very beautiful. Muchas gracias, Seifola. Estuvo hermoso. And now we will have another performance. And the artist is Andrés Marando, a guitarist from Argentina. He is a self-managed Argentinian musician, composer, and producer. He began his solo career in the year 2000 as a singer, songwriter, and lyricist. Andrés mixes pop, rock, and folk in a sound balance with new musical and digital trends. Ahora continuaremos con Andrés Marando. Es un guitarrista de Argentina, músico, compositor y productor autogestionado. Comenzó su carrera en solitario en el año 2000 como cantautor y letrista. Andrés mezcla pop, rock y folk en un equilibrio sonoro con nuevas tendencias musicales y digitales. Zore, please. Aprende a no esperar
que escucha el corazón en este mundo difuso. Sabio aquel que sabe ir sin prisa, ya que aún lo acecha la brisa. La sabiduría es condición, no es pensamiento, discurso ni cuento de ayer. Y sabios los que predican sin hablar, y los que al día se entregan. Sabios los que resisten la verdad y no la niegan, y no la niegan. Pensar de más solo trae confusión. La solución es ver más allá del problema. Quien sabe orar puede sentir amor y caminar de la oscuridad a la luz y ver la realidad. Sabio aquel que sabe perdonar con grandeza suficiente. Sabio aquel que sabe no dar tregua a donde el zapato le aprieta. La sabiduría es condición, no es pensamiento, discurso ni cuento de ayer. Y sabios los que predican sin hablar, y los que al día se entregan. Sabios los que resisten la verdad y no la niegan. Sabios los que practican la humildad y la tradición de un pueblo. Sabios los que no saben criticar, es sabiduría popular. Sabios los que predican sin hablar y los que al día se entregan. Sabios los que resisten la verdad y no la niegan, y no la niegan. Es sabiduría popular, sabiduría popular. That was so beautiful. Thank you so much, Andrés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Estuvo precioso. Muchas gracias. Y por favor, si nos puedes dar su mensaje de paz. Sí, ahí está Sol, me parece también. ¿Estás por ahí, Sol? Bueno, el mensaje es primero agradecerles esta participación que nos hicieron a todos los artistas y celebramos con alegría el Día Mundial de la Diversidad Cultural. La cultura es la raíz más profunda de una sociedad, su rasgo principal, y los ciudadanos debemos defender y honrar nuestras tradiciones. El diálogo es el factor fundamental a través del cual puede generarse el desarrollo de una cultura, abriendo nuevos caminos y relaciones interpersonales para la construcción de la misma. La paz mundial es posible. El primer paso será alcanzar la paz en nosotros mismos. Seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias, Andrés. Y ahora traduciré tu mensaje. Let us celebrate with joy the World Day of Cultural Diversity. Culture is the deepest root of a society and its main feature.
That is why citizens must defend and honor our traditions. Dialogue is the fundamental factor through which the development of a culture can be generated, opening new paths and interpersonal relationships from its construction. World peace is possible. The first step will be to achieve peace within ourselves. Let us be the change we want to see in the world. Thank you very much. You're welcome. Thank you for coming. And our next artist is Luz Andrea Velasco Prada from Puerto Rico. She's a flutist and musical therapist, trained in psychology and music. Dedicated to teaching the musical initiation of various instruments, Luz has created her own method of music therapy. A continuación tenemos a Luz Andrea Velasco Prada. Ella es de Puerto Rico y toca la flauta. También es terapeuta musical, capacitada en psicología y música, dedicada a enseñar la iniciación musical de diversos instrumentos. Luz ha creado su propio método de música terapia. Zoe, please. Puerto Rico es una sociedad caribeña con una gran diversidad de personas, creencias, ritmos y expresiones culturales. Tal vez de la mejor manera que uno pudiera ejemplificar eso es a través de la música, donde se combinan tradiciones de todas partes del mundo, de África, de Europa, de las Américas y también de parte de Asia y el Mediterráneo. Es importante reconocer que en Puerto Rico siempre hemos desarrollado distintas maneras de existir y sobrevivir ante grandes poderes que de una manera u otra nos han gobernado. Y sin embargo seguimos desarrollando expresiones culturales que hablan de nuestra identidad y de nuestra manera de ser en el mundo. Nuestras grandes aportaciones al mundo van precisamente en la expresión musical. Puerto Rico es todo corazón.
que yo muera, me cubran con mi bandera, para llegar al cielo orgullosa de ser puertorriqueña, unirme a todos que en el más allá se encuentran, entonando con alegría el himno de la borinqueña. Con cariño les comparto desde Puerto Rico un poco de mi historia, incluyendo algunas recetas y paisajes de nuestra bella isla que la hacen ser todo un encanto. Mi nombre es Mariana y soy mamá, abogada, chef. Disfruto del aprendizaje que nos regala la meditación. Atesoro la naturaleza. Amo el encanto de mi isla. Soy boricua. Muchísimas gracias, Luz. Thank you so much. That was so beautiful. And now we'll just translate a little bit your message of peace. Let's celebrate with joy the World Day of Cultural Diversity. Culture is the deepest root of a society. Sorry. Yes. Its main feature and citizens must defend and honor our traditions. Dialogue is the fundamental factor through which the development of a culture can be generated, opening new paths and interpersonal relationships for its construction. World peace, we believe, is possible. The first step will be to achieve peace in ourselves. Let us be that change we want to see in the world. And next, we have a talk by our dear Professor Sergio Elias Hernandez from Spain. He's a scientific speaker. He will have a video with captions from the University of La Laguna in Tenerife, which is in the Canary Islands in Spain. He has been exploring for more than 10 years the benefits of mental silence for the human brain from different angles or perspectives, such as the neural activity, the brain anatomy, and also he has investigated how the different areas of the brain cooperate to establish the state of mental silence. A continuación vamos a tener al profesor Sergio Elías Hernández, invitado especial de España. Es un conferencista científico. Nos mostrará un video con subtítulos de la Universidad de La Laguna en Tenerife, Canarias, España. Ha estado explorando durante más de 10 años los beneficios del silencio mental para el cerebro humano, desde diferentes ángulos o perspectivas, como en la actividad neuronal, anatomía cerebral, y también ha investigado cómo las diferentes áreas del cerebro cooperan para establecer el estado de silencio mental. Zoe, please. I think Sergio has his own. So today we are celebrating our World Day for Cultural Diversity, for Dialogue and Development. We are using two languages, English and Spanish. I will talk in English, but the text of the slide will be in Spanish also. Voy a hablar principalmente en inglés, pero el texto estará en español y especialmente en los cuadros que vean en verde. So this is our world today, and the question is, how do we perceive our world? The first answer could be, we perceive our world through our human nervous system, and the central unit of our nervous system is our brain. It is said that our human brain is the most complex system in our universe. Maybe because we have inside our brain around 100 billion neurons. Each neuron can communicate with hundreds or even thousands of other neurons. This communication between neurons or among neurons are changing, and this capacity of our brain to change their communications between the neurons is called neuroplasticity.
In order to better understand this neuroplasticity, we should know that our brain has 3 different types of tissues: the gray matter, dark gray, the periphery, what is called the cortex, the white matter for communications between distance part of the brain, and the cerebrospinal fluid that is in the whole and surrounding our brain. The gray matter is the main part of the neurons. It's quite important. Let me show you an example. This research was done with the students learning to juggle, to keep the balls in the air. First, before they had any experience, they were inside the scanners, and then they started practicing this juggling, keeping the balls in the air. After 3 months with a practicing every day, there were an enlargement on those areas depicted in yellow. Those areas are related with the capacity to perceive the movement and where the things are that are with movement, where they are located. After the second time at the scanner, they stopped practicing, and on the third time, those same areas had lower gray matter volume. This allows us to understand that our gray matter behaves a little bit like little muscles. The more we use them, the more the connections, the larger the gray matter. In neuroscience, there is a sentence that says, use it or lose it. If the part of the brain that you use more, enhance, strengthen their connection. If you use them less, the connection are lower, weaker. Also, it's important to understand the neuroplasticity that in gray matter that most mental diseases like Parkinson's disease are correlated with important loss of gray matter, as depicted here. Even more important is in Alzheimer's disease. If you compare a healthy human brain with a brain with mild Alzheimer's disease, or even more with a severe Alzheimer's disease, the difference is huge. So to keep our gray matter intact is very important for our human mental health. So now allow me to move to the topic of today, cultural diversity. I wanted to show this study because it was made with volunteers from 83 countries, around 5,000 volunteers. The study was very simple and clever at the same time. They were sending messages to the telephones of the volunteers, asking them, how are you? How do you feel? Where is your attention? And what are you doing? And the title is remarkable. They say, a wandering mind is an unhappy mind. They saw that most of the time we have our mind wandering. And the conclusion is also remarkable. In conclusion, a human mind is a wandering mind, and a wandering mind is an unhappy mind. The ability to think about what is not happening is a cognitive achievement that comes at an emotional cost. So, it is said that we humans have full language for the last 40 or 50,000 years. We can communicate with great precision. The problem with the language is that we have our head full of thoughts. And these thoughts, when they are in circles, creating negative thoughts, could be very problematic. And one of the problems with the thoughts is they take us to the future, thinking about things about tomorrow, next week, or they take us to the past, thinking about what happened yesterday, last week. And when we are thinking about the future or thinking about the past, we are not fully here and now. And I want to
remember you that present is synonymous in many languages, like English or Spanish, is synonymous of gift, something that is very precious. Every single moment on our life is very precious. It's a gift. It's a present. And related with this, in order to be here and now, we have to silence our mind. And this mental silence is the topic of our research. Let me show you an interesting research also with mental silence. It was done in Australia, and they compared the mental health, depicted here in yellow, of the Australian population with meditators doing Sahaya Yoga meditation. This Sahaya Yoga meditation facilitates this capacity to be mental silence here and now. They were watching all parameters related with the meditation, the time dedicated to meditation, years meditating, how many times they go to international seminars, many things. But the main correlation was with the frequency of achievement of mental silence. So those meditators achieving mental silence several times a day were those with the best mental silence. Also, if they had 1 or 2 times a week, they had good mental health. If they achieve mental silence once or twice a week, once or twice a day, they have the blue, they have a very good mental health. With 1 or twice a week, they have better mental health compared with the Australian population, lower than the other two groups. But there were a small group, around 5% of meditators, that didn't reach much this mental silence. And their mental health was worse than the Australian population. So in order to get the benefits of this Sahaya Yoga meditation, you have to reach mental silence. Also, mental silence, it says that is synonymous of meditation. Meditation is not just an activity. I am going to meditate. It's a state. It's a state in which you are in mental silence. You are fully here, fully in connection with all, and integration with all your being, and also somehow in an integration with the whole universe. So, let me show you a little bit of our research. Our research has been done at the University of La Laguna. We are here at the Canary Islands, Spain, and this is our magnetoresonance scanner. During these years, we have done 3 types of research. The first related with the brain activity in mental silence. The second one related with the anatomy, the gray matter anatomy. And the third one related with functional connectivity. We should know that functional connectivity is a type of research in which we see that different brain areas cooperate in order to enhance complex functions. So, on our first type of research, neuronal activity in mental silence, we asked meditators, we had 19 meditators that they had more than 3 years of practice of this Sahaya Yoga meditation. We asked them to try to be in mental silence inside the magnetoresonance scanner. On the first meditation, we saw that there was an activity on the temporal and frontal lobe that we associate with the effort to silence our mind. On the second meditation, consecutive meditation, the activity was much lower. On the third one, the activity was located on an area that is called the insula, on the right hemisphere. And this insula is associated with the capacity to feel inside, with the integration of your body and your mind. This research was published on this journal of Alternative and Complementary Medicine, 2015. And let me read something that we wrote at the conclusion. Right insular activation, therefore, probably reflects an effortless process of attentional contemplation associated with a state of mental silence.
It's an effortless state, but in order to arrive there, we need an effort to silence our mind. Also important is this integration of body and mind when we are in mental silence. The second type of research is related with the gray matter anatomy, comparing meditators and non-meditators. For this research, we had 23 meditators practicing this Sahaya Yoga meditation for more than 5 years, and we compare the anatomy, brain anatomy, with 23 controls. Both groups had a similar or equivalent age, equivalent education, and the proportion of men and women was exactly the same. What we saw was surprising, at least for me, because we saw that there were more than 30 areas in many different parts of the brain where meditators had larger gray matter volume, depicted here in gray, yellow here. And there wasn't any area where the control group had larger gray matter volume. When we publish this result, we have to concentrate on those 5 areas with the largest differences that were related with the control of attention, the control of emotions, and also with the capacity to help others, altruism, and to feel the emotions of others, compassion. But the main result was that meditators had 7% larger gray matter volume in the whole brain. Not only meditators have larger gray matter volume in the whole brain, but also the gray matter volume diminishes slowly, as depicted on this graphic here. Every red dot is a meditator, every blue dot is a control. And the tendency lines show that the gray matter volume diminishes meditator slower. These are the control group, and this is the meditation. Here from 20 till 65 years of age, and here is the percentage of gray matter volume. When we are young, we have around 47% of our brain is gray matter. But when we are 65, volunteers that belong to the meditator group, they have around 44% of gray matter volume, and those of the control group had around 41%. This research was published on this journal, PLOS ONE, and was on one of the most read and downloaded articles that year on that journal. We also published last year on the same journal, PLOS ONE, 2000, a comparison area by area between meditators and control with the same volunteers. And we saw that there were many very important areas like the frontal lobes on the right and left hemisphere, and also the right temporal lobe and the brainstem, the right, where meditators have a statistically significant larger gray matter volume. These areas are very important, are crucial for our personality, for taking decisions, taking control of our attention and emotion. And this is the largest gray matter difference published on a scientific journal. So this was the second type of research. Let's move to the third and last type of research, functional connectivity in mental silence. Let's see how the different parts of the brain cooperate in order to have this mental silence. The first thing that we saw is those meditators with larger gray matter volume on this area depicted in yellow, that is called the anterior cingulate, they have the capacity to be in mental silence inside the magnetoresonance scanner. It's not easy to meditate inside a magnetoresonance scanner because it's very noisy and uncomfortable. So they have to concentrate fully there. And this area is very interesting because it's an area that is related with the control of attention and the control of emotion, again. And it's also said in different research that
people with larger gray matter volume there, they have the tendency to be happier. And also the opposite is published scientifically. People with less gray matter volume there have the tendency to have anxiety, depression, or stress because they cannot stop their thinking process, their negative thinking process. Interesting was this area, the anterior cingulate, was cooperating with these areas here in red. That is again the insula and also the putamen. The putamen is part of the dopaminergic networks that gives you a feeling of joy, a joy that you reach when you are in your deep meditation in mental silence. This research was published in this journal, Neuroscience, in 2018. And let me read something that we wrote at the conclusion. The depth of mental silence is associated with networks that are crucial for top-down attention and emotional control. Top-down attention is when you have the capacity to focus your attention here or there. If you do not have it, your attention is very weak. And the very last research that was published in March 2021 on this journal, Frontiers of Human Neuroscience, let me read something we wrote at the conclusion. These results might be suggestive of a strengthening of attention and executive control networks and a weakening of mind wandering. As I already mentioned at the beginning on this article, a wandering mind is an unhappy mind. We can also say the opposite. A mind that is in mental silence with attention here and now is a happy mind. So let me conclude saying that mental silence is associated with attention here and now, and with integration of our body and our mind. If we reach frequently this state of mental silence, it's very good for our health, makes our brain younger, and improve our attention and the control of our emotions. Also improve our capacity to feel the emotions of other persons and to have compassion for other persons. And it's very good, I think, in order to perceive and appreciate the different cultures that are in our world. So thank you very much for your attention, and I wish you all a very happy day for cultural diversity. This is my email in case you want to contact me. Thank you. Well, thank you very much, Sergio. Thank you very much for this invitation. And it's my pleasure to share with all of you our results. I am available. If there are any questions or we are going to do the meditation? Yes, please. Or if you like, you could just tell us your message of peace. Yes. I will say it in Spanish. Bueno, voy a decir, para mí es más fácil el español. Sí. El mensaje de paz es: el silencio mental podría ser un facilitador para el diálogo y la cooperación entre las diferentes culturas de nuestro planeta, pues el silencio mental nos permite superar las limitaciones y barreras de nuestra mente. Igualmente, el silencio mental puede ser una clave para la paz en el mundo, empezando por la paz dentro de cada individuo. So a little translation is that mental silence could be a facilitator for inner peace and for the dialogue and development between different cultures. Mental silence could be the best state to enjoy our cultural diversity. And now, if you would like to, anybody would like to experiment a little bit with a practical exercise to perhaps feel a little bit this mental silence, we would like to invite you to a brief exercise of meditation.
I would like to mention. Yes, please. Yes, I have already shown many. Bueno, lo diré en español, tú traduces en inglés. Se pueden dar muchos datos, muchos números, muchas gráficas que muestran la repercusión positiva para el ser humano de esta meditación. Pero lo mejor, y les invito de corazón a experimentarlo, pues para mí fue una de las experiencias más valiosas que he tenido en mi vida. Maybe you can translate, Erwin. Yes. More or less, what Sergio just said is that I can show you many graphs and a lot of data, but the most important thing is to actually have this experience. And he can say from his own experience that it's the best and most beautiful experience he has had in his life. Okay. So whoever would, thank you. So if anybody would like to try it, I would suggest now to simply sit with your hands comfortably on your lap, your palms upwards, with your 2 feet on the ground, preferably without your shoes if you want. You'll feel more relaxed. And to sit in an upright position, but we have our shoulders relaxed. And then we close our eyes. And I will, perdón porque he hablado solo en inglés. La idea era, para el que quiera, os invito a tener una pequeña experiencia práctica de lo que es la meditación, este silencio mental, quizás lo puedan incluso sentir hoy. Entonces, para el que lo quiera probar, se trataría de sentarse con las palmas de las manos extendidas sobre las piernas, las palmas hacia arriba, y los pies con la planta del pie sobre el suelo, descalzos. Normalmente nos relajaremos más. Y con la espalda recta, pero relajado, con los hombros relajados. Entonces, vamos a cerrar los ojos y voy a hablar en los 2 idiomas. Voy a hacer una meditación guiada. So I'll use both languages. So first of all, we can take some nice deep breaths. Primero, podemos tomar unas respiraciones profundas. We really open our chest. Often we don't have our chest open enough. Abrimos bien el pecho. We breathe deeply. Respiramos profundamente. And now imagine that within us we have a beautiful energy. It's like a maternal energy, like the energy of the Mother Earth. Ahora imaginemos que dentro de nosotros existe una energía, una bella energía amorosa, maternal, como es la energía de la Madre Tierra. La Madre Tierra, la Pachamama, como la llaman en la cultura andina. And imagine that we can actually silently within ourselves address this beautiful energy. Imaginad que podemos silenciosamente en nuestro interior dirigirnos a esta energía maternal que nos quiere cuidar, invitándola a despertar en nosotros. And we can address this energy, inviting her to rise within us. Entonces vamos a poner la mano en diferentes puntos del cuerpo y vamos a hacer algunas preguntas o afirmaciones. So then we're going to put our right hand on different parts of our body and asking
some questions or saying some affirmations directed to this energy within us. Entonces, vamos a empezar poniendo la mano derecha sobre el corazón, en el lado izquierdo de nuestro pecho. So we'll start by placing our right hand on our heart. Y aquí vamos a preguntar a la energía en nuestro interior, ¿quién soy yo? We'll ask the question, who am I? Beyond this physical body, beyond my thoughts, beyond my emotions, who am I? Más allá de este cuerpo físico, más allá de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, ¿quién soy yo? Then we take our right hand a bit lower down on our left rib cage. Entonces ahora bajamos la mano derecha sobre las costillas en el lado izquierdo del cuerpo. And here we ask, am I my own master? Y aquí preguntamos, ¿soy yo mi propio maestro? Podemos preguntarlo varias veces. We can ask several times. Y ahora bajamos la mano a la zona de la ingle, donde se junta el cuerpo con la pierna, siempre en el lado izquierdo. Now we take our hand further down to where our body meets the leg. And here we ask, always this gentle energy within us, please may I have self-knowledge. Y aquí preguntamos a esta hermosa energía en nosotros, por favor, dame el autoconocimiento, el conocimiento del ser. We can ask several times, please may I have self-knowledge. O preguntarlo varias veces. Now we put our hand again on our left rib cage, the left side of the body. Ahora de nuevo ponemos la mano sobre el costado izquierdo del cuerpo. And now we affirm, I am my own master. Y ahora afirmamos, yo soy mi propio maestro. We can say it several times. Como siempre repetirlo varias veces. Yo soy realmente mi propio maestro. Then we put our hand again on our heart. De nuevo ahora ponemos la mano sobre el corazón. And here we affirm, I am the self, beyond this physical body, beyond my thoughts, beyond my emotions. I am the pure self. Y aquí ahora afirmamos, más allá de este cuerpo físico, más allá de mis pensamientos, más allá de mis emociones, yo soy el puro ser. Now we put our hand on our left shoulder
in the angle between the shoulder and the neck. We can press it a little bit there. Ahora ponemos la mano en el ángulo que forman el cuello y el hombro izquierdo. Podemos presionar un poco con la mano. Now for this center here, we say, I am not guilty for anything at all. Para esta zona decimos, yo no soy culpable de nada en absoluto. We can repeat it several times. Podemos repetirlo varias veces. And now we put our hand on our forehead. We can bend our head a little and press the forehead on either side. Ahora, inclinando un poco la cabeza hacia adelante, ponemos la mano sobre la frente, presionando un poco a ambos lados. And here we say, I forgive everyone. I forgive everything. And I forgive myself. Y aquí decimos, yo perdono a todo el mundo. Perdono a todas las cosas. Y me perdono a mí mismo. And we continue just forgiving and letting go of all our thoughts. Y continuamos nada más perdonando y soltando todos los pensamientos. Podemos respirar profundamente. We can breathe deeply. Just letting go of all the thoughts. Simplemente soltando todos los pensamientos. And now we put our head back as if we were looking up at the sky, and we place our hand on the back of our head. Ahora, con la cabeza hacia atrás, como mirando al cielo, y la mano en la nuca. Here, addressing this inner energy, we say, if I have done anything against you, please forgive me. Y dirigiéndonos siempre a la energía en nuestro interior, le pedimos, si he hecho algo contra ti, por favor, perdóname. And now, with our head a little bowed again, we put our hand on the top of the head and we massage our scalp in a clockwise manner. We give a good massage to our scalp. So from the back, towards the left, towards the front, towards the right. Ahora con la cabeza un poquito inclinada hacia adelante, colocamos la mano sobre la cima de la cabeza, masajeando el cuero cabelludo, en un movimiento circular desde atrás hacia la izquierda, hacia adelante, hacia la derecha. Un buen masaje al cuero cabelludo. And here, addressing the energy within us, this loving maternal energy within us, we ask, please may I have my self-realization. Y dirigiéndonos a esta energía amorosa en nuestro interior, le pedimos, por favor, concédeme la realización del ser.
We can ask several times. Podemos pedirlo varias veces. And now we can raise our hand above our head a few inches and putting attention in the center of the palm, check if we can feel a feeling like a cool breeze coming from the top of our head. Y ahora podemos alzar la mano unos centímetros por encima de la cabeza y comprobar si en el centro de la palma de la mano podemos sentir como una brisa fresca que sale de la cima de nuestra cabeza. Y cuando queramos, cambiamos de mano, bajando la mano derecha y haciendo lo mismo con la mano izquierda. Now, when you want, we can lower the right hand and do the same with our left hand. A few inches above our head, just check if in the center of the left palm, we can feel like a feeling of cool vibrations coming from the top of our head. Y comprobamos si en el centro de la mano izquierda, en el centro de la palma, podemos sentir como una brisa fresca. And when you like, you can lower your hand. Cuando queramos, bajamos la mano. Now we can just remain a few moments, just enjoying this mental silence. Y cuando queráis, bajamos la mano y simplemente estamos unos momentos disfrutando de este silencio, de esta paz. Just enjoying this peaceful feeling.
Thank you so much, Guido, for this beautiful music. And just to tell you a little about the artist, Guido Di Laurenzi is from Italy. He is a balalaika player and a vocalist. The music he plays is in itself one of the possible manifestations of the integration that we are seeking. His instrument, the balalaika, arrived in his hands with some damages in several places. And he feels that as a damaged instrument, we humans also have sometimes old or recent wounds that can be healed. Muchas gracias, Guido, por tu hermosa interpretación. Ahora les hablo un poco de él. Guido Di Laurenzi es de Italia y toca la balalaika. También canta. La música que él toca es en sí una de las posibles manifestaciones de la integración que se buscan. Su instrumento, la balalaika, llegó a sus manos con varios daños en distintos lugares. Como instrumento dañado, Guido dice que los humanos también a veces venimos con heridas antiguas o recientes. And Guido, would you like to add some words as your peace message? Sí. ¿Puedo adjuntar algo? Buenas noches a todos y muchísimas gracias por la invitación a este enlace estupendo. El mensaje que deseo dar esta noche es evidentemente hacia las afinidades entre los instrumentos, la música, y nosotros como instrumento de una posible conexión con el universo. Por ejemplo, este instrumento fue arreglado varias veces y sus maderas, como habéis podido ver, son frágiles, pero tienen una gran elasticidad y tiene una herramienta liviana, pequeña, es pequeño el instrumento, pero sin embargo tiene un timbre y un sonido muy reconocible. Y también nosotros podemos decir que somos células de un inmenso proyecto cósmico, amados, protegidos, capacitados para crecer y evolucionar más allá de nuestros límites existenciales. Esta balalaika, este instrumento, no se había utilizado durante mucho tiempo y quizás nunca se haya utilizado según la función para la que fue construida, conservada en un almacén, un instrumento frágil y al mismo tiempo con cualidades únicas en sus géneros, con cuerdas dobles, 3, y de las cuales la primera pareja una cuerda principal, vocal, cantante, y las segundas 2 parejas correspondientes a la misma nota, aunque de diferente grosor. También nosotros tenemos una biología tripartida, doble, y la posibilidad de llegar a esta conexión universal que podemos llamar madre naturaleza dentro de nosotros. Una parte de la madre naturaleza que está también dentro de cada uno de nosotros. Yo diría para acabar que independientemente de todos, yo lo que percibo como músico y como artista y como ser humano, como personas, es que todos nosotros realizamos actos que independientemente de nuestro entendimiento actual pueden tener un valor simbólico y empujarnos a buscar nuestra identidad más profunda. Si hay una clave del entendimiento para estar de acuerdo con la energía que mueve y anima el planeta Tierra y todo lo que gira a su alrededor, ya debe haber sido predicha por todos los grandes sabios, profetas y maestros. Que cada uno de nosotros pueda encontrar la llave de lectura que favorezca el encuentro con el ser, como hoy nos ha mostrado en una simple y bonita sesión nuestro maestro de presentación,
despertando nuestra más auténtica naturaleza espiritual predispuesta dentro de nosotros en un punto que recuerda el cuerpo de este amado instrumento, que es la balalaika, que tiene una forma triangular como nuestro hueso sagrado. Deseo agradecer todavía a Erwin en representación de la manifestación tan preciosa que tenemos, y a Anastasia por habernos presentado, y desde luego a nuestra organizadora de la UNESCO, a la presidenta de la UNESCO, la señora Zorech, y a todos vosotros, a los cienciados y a todas las personas que están participando al programa. Les deseo todo lo mejor. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Guido. I would find it very difficult to translate everything that you said so beautifully, but the essence of Guido's message is that he compares us humans in a way to what he knows best, the musical instruments like the balalaika that he found abandoned in a storeroom that was not being used for what it was intended to be used, and it was damaged in several places. And he feels that somehow there is it's like a metaphor of us human beings, that we are beautiful instruments intended to produce perhaps this like a beautiful music that we're intended for, but sometimes we are not being used in the right way, or we are damaged. So the key is to find this this essence within us, like now when we were meditating. And well, to continue with our program, we would like to now present Tanya Wells. She is a British-Swiss singer who resides in the UK, and she spent several years in her childhood living in North India, where the language, the diverse music and culture enriched her ears and imagination, producing this talented singer and songwriter. Ahora continuaremos con Tanya Wells, nuestra infancia viviendo en down by your side, lay it down by your side, lay the load, lay the load, lay the load, load down.
now, after this beautiful song, thanking very much from our hearts, Tanya Wells, we would like to introduce Heather Anderson from the USA. She is our UNESCO speaker. She is the president of the World Genesis Foundation and serves as the Secretary General of the US Federation of UNESCO Clubs, Centers, and Associations. World Genesis Foundation has a mission to leave no child without hope for the future, and cultural diversity and understanding is a pillar of their mission. Ahora continuaremos con otra invitada especial que se llama Heather Anderson, de Estados Unidos, oradora de la UNESCO. Ella es la presidenta del World Genesis Foundation, que significa Fundación Mundial Génesis, y desempeña el cargo de secretaria general de la Federación de Clubes, Centros y Asociaciones de la UNESCO en Estados Unidos. El World Genesis Foundation tiene la misión de no dejar a ningún niño sin esperanza en el futuro. La diversidad cultural y la comprensión es un pilar de su misión. So we're looking forward to hearing your speech, Heather. Hi there, everyone. I'm Heather Anderson, and thank you so much for having me here today to celebrate with you and everyone around the globe the richness of our world's culture, but also the essential role of intercultural dialogue for achieving peace and sustainable development. The UN has estimated that 3/4 of the world's major conflicts have a cultural dimension. By bridging the gap between cultures, there's better capacity for peace, stability, and development. There were 4 goals established during the UNESCO Convention on the protection and promotion of diversity of cultural expansions, and they are: 1, to support sustainable systems for the governance of culture. 2, to achieve a balanced flow of culture and goods and services. 3, integrate culture into the frameworks of our sustainable development. And 4, to promote human rights and fundamental freedoms. Embracing other cultures helps to enrich our own lives, but how exactly do we do that? It's not always easy, especially with the last year we've had, but it starts by having a discussion and dialogue, just like we're doing here today, making connections and embracing each other. And if there's one thing the last year has taught us, is new ways and new opportunities to do that. So how do we do this, especially with our world today? Well, one thing is, as part of its #ShareOurHeritage campaign, UNESCO is working to promote access to culture. From World Heritage properties to living heritage practices, and with the support of Google Arts and Culture, UNESCO launched an interactive online exhibit featuring World Heritage properties from across the globe. And you can visit this interactive online exhibit anytime. Embracing other cultures will also help us to make a reality the 17 Sustainable Development Goals. We need to draw upon our creative potential of the world's diverse cultures and engage in continuous dialogue to ensure that all members of society benefit from sustainable development. For the last 6 years, the U.S. Federation of UNESCO Clubs, Centers, and Associations has organized a multimedia worldwide youth competition. This platform looks at important questions and asks youth to share their voice, ideas, and creativeness and participate in the intercultural dialogue for achieving the 7 Sustainable Development Goals. We're still running this competition now. There's a few weeks left, and you can learn more or start your application today at unescousa.org. Let's celebrate cultural diversity today and really every day. I want to send our best wishes to you and all of you around the world for a wonderful day for cultural diversity, for dialogue and development. Thanks so much for having me. We'll see you soon. Ahora, en resumen, voy a hablar lo que explicó Heather en español. Gracias, Heather, por tu discurso.
Heather, en resumen, nos ha informado que la ONU ha estimado que 3/4 partes de los principales conflictos del mundo tienen una dimensión cultural. Al cerrar la brecha entre culturas, hay una mejor capacidad para la paz, la estabilidad y el desarrollo. Es necesario abrazar otras culturas para enriquecer nuestras vidas. Pero, ¿exactamente cómo abrazamos otras culturas? Empezando por tener un diálogo, hacer conexiones y compartir tal como lo estamos haciendo hoy. Gracias, Anastasia. Y ahora, a continuación, vamos a dar la bienvenida a Poliana Rodríguez. Sorry, I'm speaking in Spanish. Okay. Now we're going to welcome Poliana Rodríguez, who is from Brazil and is a luthier, multi-instrumentalist, singer, and songwriter. With her is Paulino Carrasco from Peru, who also lives in Brazil and is a singer, multi-instrumentalist, flutist, luthier, specialized in indigenous ethnic flutes. A continuación tenemos a Poliana Rodríguez de Brasil, quien es una luthier multiinstrumentista, cantante y compositora. Con ella se encuentra Paulino Carrasco de Perú, actualmente residente en Brasil, cantante, multiinstrumentista, flautista y luthier especializado en flautas étnicas indígenas. Zoe, please. Pachamama, vienes del cielo, agua de luz, agua de estrellas. Pachamama, vienes del cielo. Agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante. Sana, sana, sana corazón, agua bendita. Calma, calma, calma corazón, agua del cielo, mamá.
so beautiful. Dear Paulina and Poliana and Paulino, I nearly forgot to speak. I just got so carried away with this beautiful music. And now, would you like to give us your message of peace? Estimado Paulino y Poliana, qué hermosa integración de ambos ustedes en el video precioso. ¿Nos podrían ayudar con su mensaje de paz, por favor? Olá a todos, nós do Chasca, nós saudamos todos com esta mensagem andina que fala o respeito que a gente deve ter pelos povos indígenas, que são os guardiões históricos da nossa Mãe Terra. Essa canção também, ela evoca os poderes dessa força arquetípica da grande mãe primordial, que é reverenciada aqui nessa canção andina como a deusa Pachamama, uma das representantes aqui de várias culturas da deusa, da Mãe Terra, né? E nessa canção, Água de Estrelas, também fala das águas, né? Desse poder das águas e a importância que nós temos, enquanto humanidade, de preservar as nossas águas, que são as veias dessa grande mãe, que é a Mãe Terra. Porque para os povos indígenas, um rio, ele é um pai, né? A terra é uma mãe, uma grande mãe ancestral. E a mensagem de paz que eu gostaria de finalizar é desejar imensamente que todos os seres possam ser felizes, possam se expressar e caminhar com generosidade, irmandade, e podendo ser também, aprendendo a ser a extensão da nossa amada Mãe Terra. Muchas gracias, Paulina. Poliana, perdón. Y una breve traducción del mensaje de paz. Les saludamos a todos con esta canción andina que trae como mensaje el respeto a los pueblos indígenas, los guardianes históricos de nuestra madre tierra. Esta canción también evoca los poderes de esta fuerza arquetípica de la gran madre primordial, venerada aquí como la diosa Pachamama, según la cultura indígena andina. And the translation in English, oh, forgive me, Anastasia. Oh, okay. The translation in English is, we salute you all with this Andean song that brings us as a message of respect for the indigenous people, the historical guardians of our Mother Earth. This song also evokes the powers of this archetypical force of the great primordial mother, revered here as the goddess Pachamama, according to the Andean indigenous culture. And now, our next artist is Nahid Moradi. She's from Iran. She plays the daf, which is a traditional Iranian percussion instrument. She's been learning to play the daf for 4 years. She finds it increases her concentration and reduces her stress. She says that as a result, it creates an inner peace for her that is very enjoyable. Anastasia? Ok. Nahid Moradi, quien es de Irán, toca el daf, un instrumento de percusión tradicional iraní. Lleva 4 años tocando el daf y considera que su concentración ha mejorado y le reduce el estrés. Dice que como resultado le da paz interior el tocar este instrumento. Zori, please. قطعه‌ای که براتون میزنم اسمش از 4 ضربی.
مقامی دیگه براتون میزنم به اسم مقام گریان. That was very nice, Nahid. And can we please have your message of peace? Yes. پیام صلح من برای روز جهانی تنوع فرهنگی و گفتگوها. شاعر ایرانی سعدی شعری دارد که میگوید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. آرزو دارم که این ارتباط زیبا بین انسانها روزی اتفاق بیفتد. با سپاس. Thank you very much. A little translation would be that the Iranian poet Sati has a poem saying, human beings are members of a whole in creation of one essence and soul. If one member is afflicted with pain, other members uneasy will remain. If you have no sympathy for human pain, the name of human you cannot retain. I wish this beautiful connection happens between humanity one day. Thank you. To you. Anastasia? Bueno, el poeta iraní Sadi tiene un poema que dice así: los seres humanos son miembros de un todo, en la creación de una esencia y alma. Si un miembro sufre de dolor, otros miembros inquietos estarán. Si no sientes simpatía por el dolor humano, el nombre de humano no puedes llevar. Deseo que esta hermosa conexión suceda con la humanidad algún día. And after this, we would like to introduce Saman Zomorodi from the USA. He performs the Darvish or Sufi whirling. Saman is an Iranian American. His father introduced him to the Islamic mystical teachings of the great Persian Sufi poet Jalaluddin Rumi. Ok, Saman Zomorodi es de Estados Unidos. Realiza actuaciones de Darvish o Sufi whirling. Saman es un estadounidense de origen iraní. Su padre le introdujo en las enseñanzas místicas islámicas del gran poeta sufi persa Jalaluddin Rumi. And I just wanted to add here that actually these two performances were intended to go together. The playing of the daf really would accompany the whirling dance, but it was not possible for them to perform together today. Solo quería añadir que en realidad esto es una doble actuación. El daf, la percusión, era para acompañar a esta danza sufí. Bueno, ahora vamos a ver la danza.
خسته را مرنجان از برم مرا خصم جان مشو تا فدای تو کنم جان. Well, thank you very much, Saman. And I feel somehow my ignorance of so many cultures when I watch these beautiful performances. So thank you from the bottom of our heart. Muchas gracias, querido Saman. Me siento muy ignorante al ver tantos increíbles videos de sus culturas. Muchas gracias. And our next artist is Jutta Hille Ostermann from Germany. She plays the piano and is a singer-songwriter and co-founder of Kundala.de. This is her website. She lives in Berlin and works as a piano teacher and music producer. A continuación tenemos a Jutta Hille Ostermann. Es de Alemania. Toca el piano y es cantautora. También es cofundadora del Kundala.de. Vive en Berlín y trabaja como profesora de piano y productora musical. Zore, please.
spirit, brave and bright. I am the power of eternal light. I am the spirit, brave and bright. I am the power of eternal light. Nothing can disturb me, nothing can hurt me, 'cause there's strength and might, even in the darkest night. Lifting me up, transcending all, giving complete liberation. Lifting me up, transcending all, giving complete liberation. We are the spirit, brave and bright. We are the power of eternal light. We are the spirit, brave and bright. We are the power of eternal light. Nothing can disturb us, nothing can hurt us, 'cause there's strength and might, even in the darkest night. Lifting us up, transcending all, giving complete liberation. Lifting us up, transcending all, giving complete liberation. We are the spirit, brave and bright. We are the power of eternal light. We are the power of eternal light. Genau, danke. Nö. So machen wir das. Thank you, Jutta. Thank you, Jutta. That was very beautiful. And now, would you like to give us your peace message? Yes, thank you. Thank you for inviting me. I'm very grateful to take part in this beautiful program of tonight. And yeah, I send everyone from Germany lots of love. And I would love to say that with my music, I hope to take the audience to the experience of the true self, of the spirit that lies within us, in our heart, and to this source of joy and peace that we can give to the world, and like this also bring peace to the world. Muchas gracias, Jutta, por tu intervención. Muy lindo el video. En nombre de Alemania, ahora voy a leer la traducción de Jutta. En nombre de Alemania, quisiera saludar a todos los asistentes de este Día Mundial de la Diversidad Cultural. Estoy muy agradecida de poder participar en esta iniciativa de la UNESCO que apoya la paz, el entendimiento y la cooperación entre los seres humanos a través del arte y la meditación. Con la ayuda de mi arte, espero llevarles a la experiencia de la paz que está dentro de ustedes y que puede transformar su vida en un hermoso jardín de gozo. Thank you. Thank you. Thank you for coming. And now we would like to introduce Rachel Shanti, who is a Haitian Canadian singer, musician since the last 25 years, and recently a keynote speaker on the theme of spiritual awareness and intuition. She started her career as a back vocalist for Celine Dion,
but left the music business for a deeper path of music and meditation. Ahora introduciré a Rachel Gentil. Es una cantante, músico haitiana canadiense de Canadá. Desde hace 25 años y recientemente conferenciante sobre el tema de la conciencia espiritual y la intuición. Comenzó su carrera como corista de Celine Dion, pero dejó el negocio de la música para seguir un camino más profundo en la música y la meditación. Ahora ella nos va a cantar en vivo. Hello everyone, I will present to you a song that I wrote in the revelation of the meditation. It goes like this. Rise. Rise above what you see if you want to be free. Because at the end of the day, if you rise into the divine, seek and you shall find this song of freedom. Shine, may you shine and believe that you can be all that you are, this light of freedom. Rise, rise above what you see, and someday freedom will come your way. Rise above what you see if you want to be free. 'Cause at the end of the day, if you rise above the divine, seek and you shall find this song of freedom. Shine, baby, shine and believe that you can be all that you are, this light of freedom. Rise above what you see. Someday, freedom will come your way. Rise above what you see. Someday, freedom will come your way. Someday, freedom will come your way. Someday, freedom will come your way. Wow. Thank you so much, Rachel. Thank you. Wow. Thank you So much. nice to have a live performance. Thank you very much. I'm so And glad. Rachel, would you like to give us your peace message? Yes, I will start by thanking everyone that organized this beautiful program and put a lot of effort and time
into making it work and getting the world together in one program. And congratulations to everyone and to the hosts as well, and Zoe. I am very grateful for the opportunity to join the UNESCO Body, Mind, Wellness for this special day of inclusion and diversity, as I believe in the potential oneness of humanity through this very divine energy that we have been talking throughout the whole program, this energy within called the Kundalini. Helping to awaken and sustain the Kundalini energy in the world is the cause that I have been with all my heart serving for the last 10 years when I discovered this meditation. And I've been doing it through different ways with my Spirit of Joy concerts and singing workshops where we sing and meditate so everybody feels their energy and sings. And also with the music of my new spiritual soul band, Raya. And with some songs like today that carry the message of rising above what we see and we'll find freedom. Thank you, Rachel. Thank you so much. And now, Anastasia, could we have the translation? Yes, of course. Estoy muy agradecida por la oportunidad de unirme a la UNESCO BMW Club para este día especial de inclusión y diversidad, ya que creo en la belleza de la experiencia humana y la unidad potencial de la humanidad mediante la energía divina de todos en el interior con el Kundalini. Esta es la causa a la que he estado sirviendo durante los últimos 10 años, con mis conciertos y talleres de canto de Spirit of Joy y la música de mi grupo de Soul Spiritual Raya y con canciones como las de hoy que tratan acerca de la ascensión. Gracias, gracias, Anastasia. And our next artist is Shadha Al-Rawi from Iraq. She holds a bachelor degree in fine arts and design. In 2020, she joined the group of Stay at Home during the pandemic and many other groups as well and associations. And she will present a video with her paintings and music. A continuación tenemos a Shadha Al-Rawi de Irak. Tiene una licenciatura en Bellas Artes y Diseño. En el 2020 se unió al grupo de Quédate en casa durante la pandemia. Ella presentará un video con sus pinturas y música. And these are some words of wisdom from Shadha, which she expressed through her work. Estas No matter... perdón. Estas son algunas palabras de sabiduría de Shadha que expresó a través de su obra. No matter how you treat the trees, they will always be yours and will make the world a better place to live. No importa cómo trates a los árboles, siempre serán dadores y harán del mundo un lugar mejor para vivir. Poems and words of wisdom are so precious. That's why we present them in a modernized, decorative Arabic calligraphy, just to keep them around and remind us how thoughtful and accurate they are. Los poemas y las palabras de sabiduría son muy valiosos, por eso los presentamos en una caligrafía árabe decorativa modernizada, solo para tenerlos cerca y recordarnos lo reflexivos y acertados que son. Angels also have to face sin on earth. Los ángeles también tienen que enfrentar al pecado en la tierra. Do not discourage the talents of youth. They may have the solution to most of the world's problems today. No hay que desanimar los talentos de los jóvenes.
Ellos pueden tener la solución a la mayoría de los problemas del mundo actual. Honor women of your culture by comparing them to the beauty of creation. Honra a las mujeres de tu cultura comparándolas con la belleza de la creación. Land suffering from droughts heals and gives fruit as soon as the rain falls on the soil. La tierra que sufre por sequía se cura y da fruto tan pronto como la lluvia cae en la tierra. When we are confused, our best remedy is to seek our inner haven. Cuando estamos confundidos, nuestro mejor remedio es buscar nuestro refugio. Don't blame others. We get what we ask for. No culpes a los demás, obtenemos lo que pedimos. As soon as we accept our life as it is, we pass the test. En cuanto aceptamos nuestra vida tal cual y como es, pasamos el examen. Our thoughts can change easily the way we want. Nuestros pensamientos pueden cambiar fácilmente de la forma que queremos. So Zoe, these please. I was just going to add that these are some of the themes that we will see reflected in her paintings. Estas son algunas de las ideas que vamos a ver reflejadas en las pinturas de Shaza.
Thank you very much, Shada, for this beautiful exhibition of your paintings. Muchísimas gracias, Shada, por esta hermosa exhibición de tus pinturas. Thanks a lot. I appreciate being with you guys, and I really like the combination of all these arts and these talents makes me so inspired. Thanks a lot. Thank you. Bueno, and now for those who perhaps have joined us in the second part of our program, we would like to repeat the experience of inner peace with a brief meditation. So, ahora para los que se hayan unido al programa en esta segunda parte, quisiéramos repetir la experiencia de la paz interior con una breve experiencia de la meditación. For this, we would sit with the hands on our lap, with the palms up, and our feet both flat on the ground. Best if you can take off your shoes. If you're wearing shoes, you will feel more relaxed. Para ello nos sentamos cómodamente con las manos palma arriba en nuestro regazo y los pies con la planta de los pies en el suelo, mejor descalzos si podemos, porque nos relajará más. So, now we'll close our eyes. Cerramos los ojos. We take some nice deep breaths, really opening out our chest. Respiramos profundamente, abriendo bien el pecho. We breathe in a nice feeling of peace, of security. Inspiramos una hermosa sensación de paz, de seguridad. And we let go of the air, we let go of any troubles in our minds, any worries. Y cuando soltamos el aire, soltamos cualquier preocupación en nuestra cabeza, cualquier problema. And now, addressing this gentle inner energy that resides in all of us, that is the energy like the energy of the Mother Earth. It's a maternal energy that just wants to take care of us. Ahora, como si habláramos a la energía en nuestro interior, que es una energía maternal, ¿cómo es la energía misma de la Madre Tierra, de la Pachamama, como se dice en la cultura andina? We will place our right hand, on different points of our body, and we will either ask questions or say some affirmations addressing this gentle inner energy. Pondremos la mano derecha sobre diferentes puntos de nuestro cuerpo, haciendo unas preguntas o diciendo algunas afirmaciones, dirigiéndonos a esta gentil energía en nuestro interior. Because we want this energy, like Rachel was singing in her song, we want to invite this maternal energy in us to rise. Porque como nos decía la canción de Rachel, queremos invitar a esta energía en nuestro interior a ascender. So we start by putting our right hand on our heart. Ponemos la mano derecha sobre el corazón. And we ask, beyond our physical body, our thoughts and our emotions, who am I? Y preguntamos, más allá de mi cuerpo físico,
de mis pensamientos, de mis emociones. ¿Quién soy yo en realidad? Then we take our hands lower down on our left rib cage, on the left side of the body. Ponemos la mano ahora más abajo sobre las costillas, en el lado izquierdo del cuerpo. And here we ask, am I my own master? Y aquí preguntamos, ¿soy yo mi maestro, mi propio maestro? We can ask this several times. Podemos preguntarlo varias veces. Then we take our hands lower down to where our body meets our leg. We place our hand there. Luego bajamos la mano a la zona donde el cuerpo se une a la pierna, la zona de la ingle. And here, always addressing our gentle mother energy, we ask her, please may I have the knowledge of the self. Y siempre dirigiéndonos a la energía nuestra interior, le pedimos, por favor, concédeme el conocimiento del ser. We can ask several times. Podemos pedirlo varias veces. Then we again place our hands on our left rib cage. Ahora de nuevo colocamos la mano sobre las costillas en el lado izquierdo. And now we affirm, I am my own master. Y ahora afirmamos, yo soy mi propio maestro. We can say it several times. Podemos repetirlo varias veces. And now we put our hand on our heart again. Y ahora de nuevo ponemos la mano sobre el corazón. And we say, beyond this physical body, beyond my thoughts, beyond my emotions, I am the true self. Y ahora decimos, más allá de este cuerpo físico, más allá de mis pensamientos y de mis emociones, yo soy el puro ser. We can say it several times. I am the pure self. Como repetirlo varias veces. Yo soy el puro ser, la pura conciencia. And then we put our hand on our left shoulder, where the shoulder meets the neck, in that angle. We press it a little bit. Ahora ponemos la mano sobre el ángulo que forman el hombro izquierdo con el cuello, presionando un poco. And this area in us gets blocked when we feel guilty. Esta zona en nosotros se bloquea con sentimientos de culpabilidad. So we say, always addressing our inner energy, I'm not guilty for anything at all. Y siempre dirigiéndonos a la energía en nuestro interior, le decimos, yo no soy culpable de nada en absoluto. Several times, vamos a decirlo varias veces.
Now we put our hand on our forehead, bowing down our head a little and pressing on either side of the head. Ahora, inclinando un poco la cabeza hacia adelante, colocamos la mano en la frente, presionando un poco a cada lado. And here we say, I forgive everyone. I forgive everything. And I forgive myself. Aquí decimos, yo perdono a todo el mundo. Perdono todas las cosas y me perdono a mí mismo. You can take a deep breath, or respirar profundamente, and really forgive from our heart, with all our heart. Just let go of all our thoughts. Y realmente de nuestro corazón, perdonamos generosamente desde el corazón y soltamos todos nuestros pensamientos. Soltamos todo. Now we put our head back as if looking up at the sky, and we place our hand on the back of the head. Ahora, alzando la cabeza hacia atrás, como mirando al cielo, colocamos la mano en la nuca. And here, we addressing the inner energy in us, we ask, if I've done anything against you, please forgive me. Y ahora, dirigiéndonos siempre a la madre energía en nosotros, le decimos, si he cometido algún error contra ti, por favor, perdóname. And then, again, slightly bowing our head, we put our hand on the top of our head. Ahora, inclinando de nuevo un poquito la cabeza hacia adelante, colocamos la mano en la cima de la cabeza. And we give a nice massage to the scalp in a clockwise direction. So from the back to the left, to the front, to the right, giving it a good massage. Hacemos un buen masaje al cuero cabelludo, según las agujas de reloj, desde atrás hacia la izquierda, hacia adelante, hacia la derecha. Un buen masaje al cuero cabelludo. And we ask our gentle inner energy, please give me self-realization. Y le pedimos a nuestra suave energía maternal en nuestro interior, por favor, dame mi realización. We can ask several times, podemos pedirlo varias veces. Por favor, dame la realización del ser. Then we take our hand up above our head, several inches, and we check if in the center of the hand you feel like cool vibrations, like a cool breeze coming from the top of our head. Y ahora alzando la mano unos centímetros por encima de la cabeza, comprobamos si en el centro de la palma de la mano podemos sentir como una brisa fresca. Y después bajamos la mano derecha y hacemos lo mismo con la mano izquierda, unos centímetros por encima de la cabeza. Now changing our hands, we can try the same with our left hand, a few inches above the head, and we check if in the center of the palm we can feel a feeling of cool vibrations
coming from the top of our head. Comprobamos en el centro de la palma de la mano izquierda si sentimos como una suave brisa fresca. Then we take down our left hand too. Y ahora bajamos de nuevo la mano izquierda. And we just remain a few moments enjoying this inner peace. Nos quedamos unos momentos gozando de esta paz interior. Thank you so much, Josep Eduard. Now would you like to give us your peace message? Josep, ¿quieres decirnos tu mensaje de paz? Y nosotros lo traduciremos. Mi estimado Erwin, tal vez primero le leemos la presentación de Josep. No es necesario, vamos directo al mensaje de paz. Ok.
Joseph tiene mal internet, entonces tal vez nosotros podemos introducirle. Ah, sí. Are you there, Joseph? Sí, hola. Sí. Hola, muchas gracias por tu hermosa música. ¿Quieres decirnos tu mensaje de paz? Sí, bueno, quería daros las gracias a todos por poder participar rodeado de tantos artistas. Es para mí un placer. Yo solo soy un humilde estudiante y bueno, quiero compartir una reflexión con vosotros. La paz siempre es desafiada por algo que no podemos entender. Nadie quiere sufrir ni estar en guerra. Sin embargo, nuestro mundo actual no ha alcanzado globalmente el sentimiento de plenitud que nos da el ser pacíficos. En nuestros corazones anhelamos una vida de plenitud y crecimiento. Yo creo con todas mis fuerzas en la concordia y convivencia de todas las naciones. Si ninguna persona desea realmente aquello que todos sabemos que no es bueno, ¿por qué todavía nuestro mundo sigue suspirando por una vida dichosa, digna y rebosante de calma y armonía entre todos los pueblos de la Tierra? Creo que el camino global hacia la humanidad que todos queremos está muy cerca de nosotros, y ahora es un buen momento para caminar juntos con decisión y valentía para alcanzar esta meta que todos hemos soñado siempre. Así que mucho ánimo y luchemos por una vida mejor entre todos. Muchas gracias, Joseph. Pues si quieres, ahora paso a traducirlo en inglés. Peace is always challenged by something that we cannot understand. No one wants to suffer or be at war. However, our world today has not globally reached the feeling of fulfillment that being peaceful could give us. In our hearts, we long for a life of fulfillment and growth. I believe we all might reach that state of harmony and coexistence of all nations. If no person really wants what we all know is not good, why does our world still yearn for a blissful, dignified life brimming with calm and harmony among all the peoples of the earth? The global path to humanity that we all want is close, very close to us. Let's work together now with determination and courage to reach the goal we have so dreamed of. Thank you, Edu. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Igualmente. Muchas gracias. And now our next artist is Sebastián Lasso from Ecuador. He's a guitarist and singer-songwriter. He's participated in folk music groups. Coño, no lo viste ya. Pues es igual que el otro día, ¿eh? No sé. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Hola. He studied at the National Conservatory of Ecuador. He has performed on stages in Brazil and Colombia, and is currently developing his first studio album called Time Does Not Wait. A continuación tenemos a Sebastián Lasso, ecuatoriano, guitarrista y cantautor. Ha participado en grupos de música folclórica y estudió en el Conservatorio Nacional del Ecuador. Ha actuado en escenarios como en Brasil y Colombia y actualmente está desarrollando su primer álbum de estudio llamado El tiempo no espera. Sebastián, ¿quieres hacer tu presentación de tu vídeo? Por supuesto. Bueno, buenas tardes a todos. Feliz día de la diversidad cultural. Feliz día para todos. Bueno, mi nombre es Sebastián Lasso. Bueno, vivo en Sudamérica, específicamente en Quito, Ecuador. Agradezco a la UNESCO por desarrollar este espacio multicultural que nos permite expresar y compartir la actualidad de nuestros pueblos, ¿sí? Soy amante de todas las tradiciones culturales que conservan el sentir de nuestros pueblos ancestrales. Y en esta ocasión he decidido interpretar dos canciones de Alberto Kusselman, quien ha sabido transmitir muy bien el sentir de los países andinos, los cuales contienen ideales de respeto a la naturaleza y nutren nuestro autoconocimiento. Así que bueno, les agradezco mucho por la oportunidad
y nada, simplemente saludar a todos los invitados. Muchas gracias. Ahora voy a traducir en inglés y pasamos ya al vídeo. Good afternoon. My name is Sebastián Lasso. I live in South America in Quito, Ecuador. I am grateful to the UNESCO BMW Club for developing this multicultural space that allows us to express and share the news of our peoples. I consider myself a cultural promoter since I am a lover of all the cultural traditions that preserve the feelings of our ancestral peoples, and on this occasion I have decided to interpret two songs by Alberto Kuselman, who has managed to convey very well the feelings of the Andean countries, which contain beautiful ideals of respect for nature and nurture our self-knowledge. Sore, please. Soy guerrero, mi espada es el amor, mi escudo el humor, mi hogar la coherencia, mi texto la libertad. Me declaro libre, me declaro vivo, no apto para ser domesticado. Me declaro libre, me declaro vivo, no apto para ser domesticado. Lara, 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 lara. Y soy guerrero, mi espada es el amor, mi escudo el humor, mi hogar la coherencia, mi texto la libertad. Me declaro libre, me declaro vivo, no apto para ser domesticado. Me declaro libre, me declaro vivo, no apto para ser domesticado. Yo soy el hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy el hermano del pueblo Coy, del Inca hermano y de la Aymara, de la Aymara, de la Aymara. Un niño me guía en la libertad, es José Gabriel, y somos hermanos cordilleranos. Un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre, dijo Tupac. Un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre, dijo Tupac. Libertad, libertad, libertad. Ya son 500 años para luchar y pocos conocen de esta verdad. Ya son 500 años para luchar y pocos conocen de esta verdad. Pachamama, Pachamama, Pachamama.
Thank you so much, Sebastian, for your beautiful song, transporting us to those beautiful lands of the Andes. And next we have Clelia Cavallaro Macchion. She's a pianist and vocalist, born in Italy in a family of professional musicians. Clelia can be thought of as a Renaissance woman. She sings, plays the piano, composes, and educates. And also, she feels she is a transnational person because Clelia shares her time between her homes in Sicily and in the New York metropolitan area. A continuación, tenemos a Clelia Cavallaro Macchion, pianista y vocalista. Nació en Italia en una familia de músicos profesionales. Clelia puede considerarse una mujer del Renacimiento. Canta, toca el piano, compone y educa. Transnacional. Clelia comparte su tiempo entre sus hogares en Sicilia y en el área metropolitana de Nueva York. Zoe, please. Lo sole già spuntato di lumare e voi, bellezza mia, dormite ancora. Lasciate solo stanchi di cantare e affriddate vi aspettano qua fuori e dentro l'ordicetta usate lasciate stare, non dormite più a mezzo ridere fra stava sognate fora, mi su che aspetto Thank you, Clelia. And would you like to give us your message of peace? Is Clelia there? Well, then we will move on to our next artist, Narciso Alves from Brazil. He's a guitarist, vocalist, and songwriter, specializing in forró, a northeastern Brazilian folk genre.
Ahora continuaremos con Tarciso Alves, quien es de Brasil, un guitarrista, vocalista y cantautor especializado en el forró, un género folclórico del noreste brasileño. Zoe, please. So I'm gonna sing a song called Soy Louco por Ti América, composed by Gilberto Gil and José Carlos Campinam, Brazilian composers, talking about the desire to know what is this big continent called Latin America, the love for the Latin American universe, the history, the scarves of Latin American people's history. All of this singing with joy. Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera, que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera, y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Sorriso de quase nuvens, os rios, canções, o medo, o corpo cheio de estrelas, o corpo cheio de estrelas. Como se chama amante desse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo? Dizei-me arde um fogo de conhecê-la, fogo de conhecê-la. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. El nombre del hombre muerto já não se pode decirlo, quién sabe, antes que o dia arrebente, antes que o dia arrebente. El nombre del hombre muerto, antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica. El nombre del hombre es pueblo, el nombre del hombre es pueblo. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Espero amanhã que cante el nombre del hombre muerto, não sejam palavras tristes. Soy louco por ti de amores, um poema ainda existe, com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra, quem sabe canções do mar. Aí hasta até comover, aí hasta até comover. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Estou aqui de passagem, sei que adiante um dia vou morrer, de susto de bala ou vício, de susto de bala ou vício, num precipício de luzes. Entre soluços, soluços, eu vou morrer de bruços nos braços dos olhos, nos braços de uma mulher, nos braços de uma mulher, mais apaixonado ainda, dentro dos braços da camponesa guerrilheira, manequinha de mim, nos braços de quem me queira, nos braços de quem me queira. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, loco por ti, América, soy loco por ti de amores.
Beijo no coração, meu povo. Thank you very much for this jolly song, Narciso. Is Narciso there? Would you like to give us your message? Well, maybe Narciso was not able to join us. Okay, so Zore, we're waiting for your end announcement. Okay, I am here. Hi. Sorry, I have to take care of some of the errands here before closing. What to say? I am really, really amazed. I was sitting here and never felt that energy and such enthusiasm. I wasn't that tired at all. It is the first time to sit for several hours and not feeling tired. That is also because of your good meditation. Thank you so much, both of you, Erwin and Anastasia. With that fantastic program, thanking all our audience and everyone for making this happen. If you have any questions, any suggestions, because it's too late, if you can write us also, please do it with UNESCO BMW@gmail.com. If you like some of these programs, especially artistic paintings or singing or lectures, let us know. We can organize specific programs only for those that you rather to have for another time. You want to know more about it. You can go also on our site, unescobmw.org, where you can see all the various activities and different monthly programs we have done until now. Also daily meditation with our main partner, Saja Yoga Meditation. You can find it there. We have also the yearly competition that you can find about it on the very first page of our homepage, UNESCO BMW, and join us if you are interested in any of these programs. That is the Pearls of the Peace Land. They are 13 different fields that you can join and enjoy with us in this journey. For specific monthly programs, you can give us your suggestions. And again, if you prefer some of these programs that you saw today and previous months, let us know at unescobmw@gmail.com. And for your donations for this mission of the cultural inclusion for the peace around the world, you can always go on unescobmw.org. And what to say? Thank you so much. See you again and have a great, great days ahead. Thank you. Muchísimas gracias por ese programa fantástico. Muchas gracias a todo el equipo por hacerlo posible. Para cualquier pregunta o sugerencia, escríbanos a unescobmw@gmail.com. También puedes abrir el micrófono y hacer tus preguntas. Entra a nuestra página web unescobmw.org, donde puedes ver todas nuestras diversas actividades como la sesión de meditación diaria con uno de nuestros socios de la Sahaja Yoga Meditation. Tendremos meditación diaria al mediodía y competiciones anuales. Por favor, únase a nosotros si usted está interesado en cualquiera de estas actividades de nuestro programa mensual específico, que está abierto a todos los talentos. Tendremos actividades para el bienestar, conferencias de negocios, como también actuaciones artísticas y talleres. Por favor, escríbenos si quieres formar parte de estos programas a unescobmw@gmail.com. Y para donaciones a nuestra misión,
Por favor, vaya a nuestro sitio web unescobmw.org. Gracias y hasta pronto. Que tengan un hermoso día. And the last but not the least, we have a beautiful Russian song to close in beauty this program, sung by our Anastasia. Thank you, everyone, and please stay with this beautiful last song of Anastasia. Ahora, a continuación, vamos a cerrar el programa con una hermosa interpretación de una canción rusa patriótica cantada por nuestra presentadora Anastasia Landazuri. Kovalenkov also. Thank you. Sorry. Yeah. Can you see it? I don't want to miss it. Yes, yes. Okay. Great. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Ты говорила, что не забудешь ласковых радостных встреч. Порой ночной мы распрощались с тобой. Нет больше ночек, где ты, платочек, милый, желанный, родной. Нет больше ночек, где ты, платочек, милый, желанный, родной. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. Как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой такой, знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок, дорогой. Знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок, дорогой. Письма твои получая, слышу я голос живой, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И между строчек синий платочек снова встает предо мной. И час такой провожает меня образ твой. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. За них ранних, желанных, любимых таких строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
And very special thanks to Gali. Gali, please, can you open your mic and video just to say goodbye to everyone? Thank you. Gali? Hello, Gali. Thank you so much for supporting us, for organizing such a beautiful Latino, Spanish, Espanol community gathering here in this UNESCO platform. And thank you, Erwin and Anastasia, for your great job as a moderator. You are fantastic. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Gali, do you want to say something? What is your message of peace? Finishing in beauty. Mi mensaje. Bueno, pues que todos somos parte de este océano de amor, que todos tenemos que hermanarnos, todos tenemos que valorar esta diversidad hermosa de la cual somos parte, y todos somos uno, pero tenemos que trabajar, como decía nuestro querido moderador, con este océano de amor, de paz, de perdón, para poder trascender a este mundo que queremos todos, de unión entre todas las naciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay, thank you. See you. Bye. Bye-bye. That was a beautiful message. And do you want to translate it? The Yes. last translation? Or Anastasia, did you capture it? Well, I just more or less. Okay. That Gali was saying that she's very thankful for this feeling of that there's really an ocean of love, and that if we all work together to really join all our nations together, we can really create something so beautiful. Anastasia, did you want to add something else? Well, Claro que okay. sí. And sorry. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Francesco, Sergio, Erwin, Anastasia, Gali. And that is your home. Please consider anytime you want. This is your home and platform of expression of any kind. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye, everybody.